Good evening, all. Bonne soirée à tous. Bon, here we are for another episode of Photography with AJ. Welcome, Marc. Welcome, Lynn. Bienvenue, Marc. Bienvenue, Lynn. C'est un plaisir. Fait que j'espère que tout le monde a bien aimé l'épisode que j'ai fait, c'est-à-dire lundi. Désolé. Ça, je t'avoue que on a eu des nouvelles à propos du Gosselin, Brossard et à Laval. Finalement, ça a l'air, à date, là, à moins que ça change encore une autre fois. Pour l'instant, quand même, on va s'ouvrir les magasins à Laval puis à Brossard ce lundi qui s'en vient, le 25 mai, la semaine du 25. Et puis, pour ceux qui veulent savoir, je vais être là à distance lundi, mardi et mercredi. C'est moi qui vais vous accueillir à la porte. For those of you who are interested in knowing, Laval and our Brossard store here on the South Shore will be opening this Monday, May 25th. Heaven forbid anything should change between now and then. But for the moment, we're preparing. It's a little bit why I had to reschedule today. And seeing that I got my schedule for next week to start. To start next week, most likely I'll be doing an episode on, I believe I'm slated for next week. I said I was going to do a Tuesday evening. Around this time, 7:30. Probably I might even push it to 7:30 because we close the store at 5 next Tuesday, and I'll be there till closing. And seeing that next Thursday and Friday, I'm giving 2 trainings from 7 to 9 for Gosselin. I don't know yet where I'm going to put it on either. I'll probably put it on the Friday. Next weekend, I will not be broadcasting, as Saturday is my son's birthday and Sunday is my birthday. So we'll be spending that with the family. But I'll be posting the episodes up this week. Friday will be the analysis of this week's I'm totally manque pour des mots là. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je vais diminuer les épisodes en tant que tel vu que maintenant le magasin va s'ouvrir. Fait que je vais faire un pour probablement mardi soir vers 7h30 et puis probablement vendredi. Puis la fin de semaine, écoute, on verra avec la fin de semaine parce que j'ai déjà des épisodes que je suis en train de faire aussi. Je t'avoue que si ça arrive que j'ai diminué les épisodes les diffusions en direct, mais dans ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train aussi de regarder si je peux pas faire peut-être 3 ou 4 par mois préenregistrés. Ou 3 ou 4, c'est peut-être un grand espoir, mais peut-être, disons, probablement quelque chose plutôt genre 2 ou 3 par mois pour balancer ceux que je peux pas faire en diffusion en direct. Ça se peut que ça va on va s'adapter avec le temps. On va probablement commencer avec 2 épisodes, 2 diffusions en direct par semaine pour l'instant. Durant la semaine, probablement le soir. Je vois que j'ai quelques, peut-être, ça se peut que ça lag un peu. Ça a l'air que l'Internet est un peu lagué un peu ce soir. Mais on va procéder en tant que tel. So for those of you who were here on Monday, you'll know that I presented filters, different types of filters, being polarizers. I spoke about neutral density filters, des filtres de densité neutre,
de densité de notes, je veux dire, variable et solide. Et puis aujourd'hui, j'avais planifié justement de faire des démonstrations en Lightroom en tant que tel, parce que lui, Lightroom, il y a quand même un bon outil pour les filtres en tant que tel. Tu as le filtre radial puis le filtre gradué. Fait qu'on on va regarder ça, à quel point qu'on peut les utiliser. Je vais juste me trouver justement un répertoire où on va avoir des photos assez intéressantes. Où sont mes... actually, you know what? Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre pour cet épisode-là, je vais prendre celui de... Where is it? There we go. Filtre gradué. So, ça, on va les réinitialiser. Développement. Ah, j'ai oublié complètement. So what I'm going to do is I'm going to use some images that I usually use in my trainings. And what we're going to do is right away, I'm going to switch you over to our screen capture. So I've got, there we go. Can everybody see me? Great. So here we've got three, actually we've got two landscape photos, and we've got one which is an architecture, and you'll notice each one, I just forgot to put one here, each one has a virtual copy. C'est sûr et certain, pour ceux qui me connaissent assez bien, qui ont pris les cours Lightroom avec moi, je travaille toujours en fonction d'une copie virtuelle, parce que justement, je veux toujours garder une copie. Bonsoir Nabil, bienvenue au poste. On est en train de parler des filtres gradués et filtres radial de Lightroom pour l'instant. Et puis justement, je suis en train de juste expliquer que, en passant, Nabil, si vous n'avez pas su déjà, on est supposé, dernière nouvelle que j'ai reçue, c'est on va rouvrir le magasin lundi prochain. Fait que je vais être là lundi, mardi, mercredi si jamais vous passez. Et puis Laval aussi va s'ouvrir, à moins que ça change d'ici la semaine prochaine, d'ici la fin de semaine, pour l'instant. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que we're going to go from here, we're going to go into our, and you know what, I'm going to just call this copy here, we're going to call this one here Graduated Filter. And this is just to show you to what point we can modify an image from using, so typically over here what we would do is, after we've done our, let's say for instance, I'll just really quick, we'll apply an automatic adjustment here from Lightroom, and still we'll notice that our sky is kind of bright and our foreground over here is kind of dark. Okay, and the whole purpose of using a graduated filter, which if you remember, I'll just quickly just move over here for a second. I'm going to show you exactly what I was talking about last week. I'm going to turn that on. I'm going to open this up here. Actually, I don't think I need the screen, but we'll open the screen up anyways. So here, like so. So basically what we're talking about, when we were talking about the graduated filter last week, what we were talking about was this filter right here. And of course, because we'll just make this so that it's flat. I don't need this for now. So if we go here, what am I doing? That's not what I wanted. This is what I want. No, that's not what I want. This is what I want. So this is your graduated filter right here. Okay. Sorry for the shadows. I didn't fix up my lighting and my tripod and all. That's why you're getting these shadows right now, because I'm going to have to add a third light there.
So basically what we're looking at here, see the graduated filter that we have here? So on this particular filter, you have 3 stops, minus 3 stops up here, moins 3 crans de lumière ici en haut, vers le foncé, jusqu'à 0 rendu ici. Puis la graduation, ça fait vraiment plutôt dans le milieu. Fait qu'on parle de 3, 2, pratiquement 1 ici, dans le milieu. OK? So, quand on parle de... Si on n'a pas la possibilité d'utiliser un filtre tel quel, mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, vous allez voir ici que vous avez l'outil filtre gradué, qui est le bouton M. So, if we hit M for Graduated Filter now, you'll notice that when I pull now I have a cross, and now in this particular case, you also have, so let's just go over a little bit what you can do, and typically this screen here, okay, sorry, this screen, these sliders that you see here are all the same sliders you would normally use up to this point here. Everything that you would normally use in the basic. So if I get out of here, you'll notice here I have white balance, I have my exposure, contrast, highlights, shadows, whites, blacks. I also have presence, and I have my saturation. And if we look here in the graduated filter, you can have the same thing. Okay? Now, having that as the same thing, and you also have a little bit extra here. You've got sharpness, you've got noise, so you can apply a certain correction for or you should apply a certain sharpness. You can apply a certain noise reduction. You can also do a correction of moire. Oh, thank you, Mark. There we go. Sorry, Mark. Whoops, it didn't switch. Okay, so let's start over again. So here, you'll notice here you have the white balance, you have your tone, and in your tone you've got your exposure. So this is really all of your lighting, and so on and so forth. Your highlights, your shadows, your whites, your blacks, your presence, so texture, clarity, dehaze, and here you have your saturation. When you hit these 3 tools, all 3 of these tools, so your graduated filter, your radial filter, and your adjustment brush, these all have the exact same sliders for each one. Okay, and you can actually, whatever recipe you use in these sliders here, you can apply them in any one of the 3 tools themselves. C'est-à-dire que, justement, avec le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau en tant que tel, vous avez tous les mêmes contrôles, vous avez tous les mêmes lissières. Okay, vous avez tous les mêmes paramètres prédéfinis que vous voyez que j'ai ici. Okay. Et puis, vous pouvez les appliquer en fonction des 3 outils. Nous, pour l'instant, on va commencer avec justement le filtre gradué pour être capable de justement faire la même chose que cet filtre-là quand on l'utilise en paysage. Okay. So, ici, justement, nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pour l'exposition en tant que telle, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est on veut rendre le ciel un peu plus sombre. So what we're going to do here is we're going to darken the sky, and the way we used to refer to that in film, in the darkroom, is that we're going to burn. So we're going to burn in a little bit more of the sky, and again, all we're doing here is we're decreasing, we're underexposing. So we're going to go, I'm going to exaggerate just to show you at what point, to start, we can start with. I'm going to go with a -1 stop here. Okay, and you can type that in, or you can use the slider itself. Now what I'm going to do is you'll notice the cross that I have in my workspace here. I'm going to pull from the top edge, just over the photo, and I'm going to pull that all the way down. You'll notice the three lines here. So the top line, because I started up here, okay, I'm applying 100% there, 50% here, and 0% here, okay? And to show you exactly what I mean, wait a minute, no, sorry, I want this one here, which is, that's what I thought. So if you look at the mask that I just overlaid,
you'll notice that it's all darker on top, and it's actually practically clear here down at the bottom line. Okay, the pink is just to show you at what point you are applying your mask. You're applying your filter. Okay, so just like we had on the physical filter, you have the same type of gradation with this digital filter here. Now this in particular is a JPEG image, so there's going to be a little bit less that we can play with typically, but I'm going to show you anyways the what I want to take the mask away first. Qu'est-ce que j'ai fait ici, c'est que vous voyez que j'ai appliqué un -1 en exposition pour rendre le ciel plus sombre, pour que ça soit un peu plus bleu, que j'aurais pu faire avec un genre de 0.3 en filtre ND pour l'appliquer sur le ciel. Puis elle touche de moins en moins, plus qu'on descend sur l'horizon, moins qu'on l'applique, cette filtre-là en tant que tel. OK? Voilà. Fait que ça, c'est en fonction de le ciel. Ici, en particulier, je trouve aussi que mon avant-plan, c'est-à-dire l'eau en tant que telle, elle est très, très, très sombre. So, dans ce temps-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais appliquer un nouveau filtre, sauf que cette fois-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais éclaircir pour être capable d'avoir plus de lumière de en bas jusqu'en haut. Puis disons que mon 50% là, je ne veux pas trop toucher mon horizon où ce qu'il y a l'orangé dans le ciel là. Mais ce que je veux faire, puis là maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que vous voyez, si je tiens mon main par-dessus le bouton de l'outil, il me le montre en tant que tel, mon masque que je viens pour que je sache à quel point il va affecter la photo en tant que telle. Now, qu'est-ce que je peux faire aussi, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, c'est que si je veux enlever, regardez comment est-ce que... Attends, j'ai peut-être mis trop ici en haut. Donc, j'ai-tu fait... Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, désolé. J'ai copié. Attendez, j'ai fait une erreur là. Je vais renlever lui. Celui-là ici, faut que je le... OK, regarde là. Je vois qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Je vais faire mon -1 ici. Vous voyez comment est-ce que... Non, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez avec et sans. Vous voyez la différence? C'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire tantôt, c'est que au lieu d'ajouter un autre filtre, rather than adding a filter like before, what I was supposed to do was create a new filter. And with this new filter, we're going to call this one over here. We're going to call this one the dodge, and we're going to dodge from down here all the way up to here, like so. And I'm going to do this one here and see what a -1 will give me. Sorry, what did I do there? Okay, here we go. Go back into my filter. Grab this guy here. And what I want to do here is go with a minus. Which one do I want to do? No, I want to do a +1. Just to exaggerate a little bit more of what. See how my water, how dark it is here? And now I've just brightened that up. Actually, what I can do here, I wouldn't even do that. I would do a 0.7. So go with a 2/3 there, just to give it a little bit. I still want it to be a little bit darker, but I just want to get a little bit more detail in here. Now, the gradiated filter, because it's linear, you can pull it in and put it wherever you like. If I wanted to, let's say for instance, I want to make a new one again, and I want to do a new one from here to here, where I want to, let's say from here to there, where I want to, actually no, dodge is fine.
but I want to do a 0.5 there. Notice how I just brought out, and actually, you know what we can do here? It's very gradual. It's just adding a little bit more detail here in these rocks here on the coast. And yeah, I can do that. And if I get out of the, and here we get out of the, and this is what this is what the image looks like now compared to what the image looked like then. Oops. Again, this is without the filters. And this is also exactly why I use virtual copies, because with the virtual copy, comme que j'utilise les copies virtuelles, je garde quand même un aperçu de l'original, que j'ai pas besoin d'aller chercher des raccourcis, puis j'ai pas besoin de faire des comparaisons, je les ai ici comme que je veux. Si je veux justement, si je veux faire une comparaison en Lightroom, mais je vais prendre les deux. Je vais aller chercher mon C pour comparer. Ça s'en vient. Voyons, comment ça, il veut pas. Attends. There we go. Parfait, justement. Puis si je veux réellement zoomer pour voir à quel point que je l'ai éclairci, vous voyez la différence? Et puis maintenant, j'ai les mêmes deux zones, mais les deux interprétations. Regardez comment est-ce que le ciel est différent. Rendu là. Regardez comment est-ce que mon avant-plan, à quel point que... Ah, c'est sûr et certain que j'ai pas appliqué aucune réduction de bruit, j'ai aucune netteté en tant que telle. Mais ça donne quand même une bonne idée à quel point que je peux aller chercher un peu de la même effet que j'aurais en fonction du filtre physique, sauf que le filtre physique te donne les informations que vous allez pouvoir encore jouer plus loin avec cet outil-là en tant que tel. Fait que ça ici, on va passer à un autre ici. Encore, ouais. Fait que ça c'est la photo d'origine. Vous voyez? Oups, excusez, je vais zoomer. Puis là, maintenant, ça, c'est un RAW. OK? Puis avec le RAW, tu as quand même beaucoup plus de contrôle parce que tu as tellement plus d'informations. C'est-à-dire que ici, on va faire un petit ajustement automatique. Puis déjà, il a joué un peu avec les hautes lumières, les blancs. Il a joué un peu avec, justement, les ombres. Il n'a pas tellement joué avec voyons, les noirs, à moins 17, les blancs en tant que tel, plus pas grand chose. Il a saturé un peu plus aussi. So here he played a little bit with the highlights. Actually, he played mostly with the highlights and the shadows, very little in the whites and the blacks, and very little in the exposure itself. Okay. He did saturate it. We are going to change we're going to put this to, actually, we're going to put this to shade. To see now for some this is probably and this is probably what people would have, because the foreground here is in the shadow, but the background over here is more in cloud versus actually cloud works on this one here. I think I think cloud works pretty well. If we look at daylight, it's a little bit too cold, so I'm gonna go with our cloud to give it, excuse me, a little bit more warmth. Okay, and now what we're going to do here is I'm going to darken my sky. So I'm going to get the graduated filter here again. We're going to go with burn, right, because we want to darken. So I'm going to go from there all the way down to about, I'm going to say about here, because I want to touch on all the highlights. Okay, and from here we'll try -1 again to see what it's going to give me. I actually like that sky. All that detail that I just recuperated there, I'm going to we'll crunch this up a bit. I'm going to go get here a -7. I like to work in thirds of stops. Okay. See that? See how we darken the sky? Just brought a little bit more of the blue in this one here.
We also brought in a little bit more detail in the clouds. Okay, we increased a little bit, just a little bit more. Now, notice if I bring this down here, what's happening now is all of this is 100%. Whoops. All of what's up here above this line, right down to the line, is 100%, and then it starts to degrade. Okay. Qu'est-ce que je viens d'expliquer, c'est que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé mon bouton en tant que tel. Et puis vous voyez que quand je tiens ma main dessus, qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, tout ce qui est au-dessus de la ligne, c'est 100%. Fait que mon point, moins 0.7 en temps de moins 2 crans de lumière, est appliqué sur cette section-là, physiquement. Puis après la ligne, elle commence à dégrader. OK? Jusqu'à 50%, puis après ça, jusqu'à 0% ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Encore comme que j'ai fait tantôt avec l'autre paysage, c'est souvent que notre avant-plan, il est toujours un tantinet sous-exposé comparé à qu'est-ce qu'on va avoir en fonction de notre ciel. Mais dans ce temps-là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un 0.7 encore une autre fois. Juste pour ouvrir un peu plus. Puis regardez, quand même qu'on n'a pas de polarisant en tant que tel. J'ai été chercher quand même un peu plus de détails dans l'eau en tant que tel. Parce que si je l'enlève, on voit un peu moins. C'est pas que j'enlève la lumière parasite dans ce cas ici. Qu'est-ce que je pourrais faire quand même? Ça serait que je vais juste voir ce que ça va me donner ici avec le haze. Ouais, ça dépend comment est-ce que, on pourrait jouer un peu avec la haze, juste pour ouvrir un peu plus des détails dans l'eau. Mais quand même, à quel point qu'on va faire ça, ça va dépendre le résultat qu'on veut avoir en fonction de. Et puis, si je veux garder ça en tant que tel, qu'est-ce que je peux faire ici, c'est que je vais créer un nouveau. So, ici, je vais le sauvegarder en fonction d'un nouveau. Un nouveau paramètre prédéfini. I'm going to save this as a new preset, and I'm going to call this one over here AJ's. This would be Dodge. Dodge minus 2/3 plus minus 10 dehaze. There we go. Save that. And when I look here now, I have my AJ's Dodge 2/3 with the plus 10 on the dehaze. If I want to, I can also rename it. But you get the whole. The reason is because this one here should be like that. Oh, it doesn't take the. It does. It keeps it as a. Oh, ouais, ok, c'est correct. On va le laisser tel quel. So justement, fait, là maintenant, moi j'ai créé mon propre paramètre prédéfini pour cette filtre-là. So basically here, again, now when I get out of this tool, notice how my image has been rejuvenated compared to. Oh crap. Okay, you know what? We're going to do this. Sorry, I made a mistake. At the same time, if you want to synchronize, you can do this. I worked on the original rather than working on the virtual copy. I'm just going to tell this in the synchronization here. I'm going to tell it the dehaze. Lens correction, this is all good. Effects. Brush, graduated filter. I want that. And we'll do this. Actually, we don't need this. Click OK. So now the two are equal, and then back here, we're going to go to this one and reset that. So this is the original, and this is the new one. We'll go back to our compare, and here you go. So this is the original, and this is the one we just finished. So this one here is the one that I would call typically
Graduated filter, so we know that one is the graduated filter, and this one over here is the original CR2. Okie doke. So basically, this is how you could use you could do the same type of thing. Now, if I would have done this already in at the moment that I took the picture in the camera, what it would have given me is just more information that I could, and the exposures would have been more balanced from the sky to the foreground, so the background to the foreground, so that I would just have that much more information to play with just using the histogram without having to do these modifications in the filters. Qu'est-ce que ça me donne en fonction, c'est que si j'aurais, je veux dire, qu'est-ce que ça me donnerait en fonction d'utiliser un filtre comme que j'ai mes filtres ici, mes filtres rectangulaires, c'est que j'aurais juste fait tout ça réellement avec la lumière que j'avais le moment que j'ai pris la photo en tant que telle. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de jouer vraiment avec les informations dans la photo en tant que telle, où ce que j'ai beaucoup moins d'informations ici en haut. Et puis justement, qu'est-ce que ça leur aurait donné en fonction de qualité, c'est que si on regarde ici, okay, on aurait eu plus de... Ça leur aurait été genre, personnellement, pour moi, là, qu'est-ce que ça leur aurait été? Ça leur aurait été réellement plus trois-dimensionnel. Il y aurait eu plus de profondeur parce que j'ajoute ces informations-là à la prise de vue. Okay? N'oubliez pas que plus que vous avez un peu plus de lumière, je veux dire plus d'informations, plus que vous pouvez la manipuler en fonction de l'exposition et l'éclairage. Quand même que, tu sais, en sous-exposant numériquement, ça me donne quand même un certain détail. Puis même à ça, c'est que fou, il n'y avait pas de nuage dans l'autre, dans l'autre photo en tant que telle. Hein? Non, il n'y avait pas de nuage là. Là, on va regarder ça encore une autre fois. Justement ici, qu'on a pris une photo où ce que, si vous le regardez, this image over here has been it's been rather underexposed, and as a matter of fact, I believe this one here was shot with an ND filter, and we see how the ND filter, the graduated filter, when it was shot, was it was very evident to turn that sky blue. Okay, and in this particular case, it's just a little too dark. Okay. So here in this case, what I would be doing, we're going to go to the virtual copy, and we're going to call this virtual copy again. This is going to be the graduated filter. Okay, and we're going to go back into our, so now we're back in the graduated filter. We're going to change our filter to, where is it? Okay, why did I lose it? Dodge. Where's my dodge? Okay. And you'll notice too that the moment that I start to play with this number here, right now it's telling me I've modified. I've modified its preset. Okay, so I've changed something in the recipe. In this particular case, I changed exposure. Sorry. Now what I'm going to do is I'm going to start from just above the image, and I just want to really brighten this part up here. Not much more. And I want it to be gradual enough that how can I say, it's not necessary. You can't really tell. Now, the other thing you can do is you can also accumulate multiple filters one on top of the other. So if I still find that this is a little bit too dark, what I can do here is say, give me a new one. We're going to start back up here, but this time we're going to go only up to about this point here. Okay. This one we can bring this one, whoops. This one we can bring it down a bit more. While this one over here, we can just like so. Okay. And you can play with it until you come up with what you think will be
Okay. I'll have to move you out of the way to be able to go get you. Yeah, that's pretty good actually. Yeah. You just have to adjust it so that it looks as real as possible. And I don't need to have this. I can have this as a 0.7 instead. Just to give it that little bit more of a notch. So that now, what's happened here is you'll notice that on the top here, on the top of the image where all the wires are, compared to the original, this is what we've got now. Hang on, it's coming. There we go. See the difference? Now, I don't necessarily like this spot right here. So what we're going to do is we're going to try to fix that. Je vais essayer de voir si je peux pas corriger c'est un peu ébloué ici. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner en fonction de mon filtre gradué. Ah, pas sur lui. Sur lui. Gradué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la... Oups. Ici, je vais le sélectionner. Puis après, je vais prendre, juste pour être capable d'aller chercher plus mon ciel bleu, là. Et étirer lui. Fait que vous pouvez carrément ajuster votre... Vous voyez? Même je pourrais la mettre genre comme ceci. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? So maintenant, quand je fais mon M, j'ai comparaison. Ça, c'est celui que je viens de modifier. Et ça, c'est celui, l'original en tant que tel. Puis on voit quand même que, tu sais, ici, il y a un petit trou très, pas fidèle, mais je veux dire très minuscule en fonction de son... fait que si vous avez des questions, demandez-moi dans le chat. If you have any questions, so here what I did was I just adjusted it a little bit, and you'll notice that I was able to change the effect of my graduated filter in that using the graduated, which I would have been able to do using my rectangular filter, because the rectangular filter, being that it's on the filter holder also rotates. So that's where that rotation comes in, is the fact that on this one over here, and you'll notice how the wires now become much more evident. The cross beams, the cross members over here versus here, we kind of lose them. We lose the down wire here. We lose the cross wires here, while here I've gained them. And again, this is a product of digital photography. This is what digital has brought to photography, is that, you know, now you can modify the photo at the pixel level, while when we were in the dark room, you couldn't do that. Okay? Unless you had a lot of patience. Now we're going to go back to our grid, and you'll notice that all of my modifications were the ones that are dog tagged. Give it a second. It's amazing how much resources Lightroom can take when it's here we go. So if I do a montage, these are the three
images that have been, actually, you know what? I'm curious to see what it'll do. 1, 2, and 3. And we're going to do a N. That's what I thought. It didn't put them the way that I wanted them. That's okay. I would have thought that it would have put the virtual copies together and the originals together, but instead. So you'll notice the big difference in exposure, what it gives you. Okay. There we go. 1. Okay. Now, being these are the 3 that we just did using the graduated filter, if we wanted to, again, nous pouvons ajouter en fonction du filtre gradué, tout qu'est-ce qui est appliqué ici. So, la netteté, le bruit, si je veux, pour un certain point, pas pour un certain point, c'est genre, si je voulais appliquer un certain réduction de bruit ici dans les parties qui sont sombres, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je vais juste voir s'il y en a déjà un. Je ne le vois pas. Fait que nous, on va chercher la correction du bruit. Et dans lui, il applique, par défaut, il applique un 40. So, disons que je vais aller chercher une correction de bruit jusqu'à peu près là. Ouais. Et puis si c'est-à-dire que aussi, c'est pas la même chose que d'aller chercher parce que ça, c'est une réduction de bruit générique. Okay? C'est pas en fonction de le contrôle qu'on a ici dans le module de détail, où ce que nous jouons vraiment entre la réduction de bruit en fonction des pixels, en fonction de la luminosité et la couleur des pixels. C'est-à-dire que le filtre gradué, c'est quand même un filtre qui est général. Pas la 40 en tant que tel, mais la façon que le filtre, pas radial, mais je veux dire, radial aussi, mais le filtre de graduation, c'est carrément son mélange de ces 6 glissières-là, tandis que si j'applique la netteté en tant que telle en fonction de cet onglet-là qui est détail, mais là, dans ce temps-là, j'ai beaucoup plus de contrôle puis beaucoup plus de comment est-ce que je peux aller chercher une réduction de bruit sur la photo au complet. So here, basically, what I was explaining is that what I did was I applied a graduated filter based on noise reduction, just so that I could pull out just so I could reduce the noise that would be in this darkest of spots here in the water. Okay, being that the sky was already slightly overexposed, it was very, very blue. Well, that one there, I'm not applying any noise reduction because I know there's no noise there. If I zoom in here, you'll notice that it's smooth everywhere. Obviously, there are spots. I can see all the spots here, all the dust spots. Those are all dust spots. And dust spots are very much more apparent when you are looking in zones of your photo that are already uniform in color. So you'll see more dust spots here than you would see typically in this area here. Okay, down here. So you'll see it in skies, you'll see it in grays and blues. As long as your background is uniform, that's where the dust spots will come out most. J'étais juste en train de expliquer que qu'est-ce qu'on voit ici dans le ciel en tant que tel, tous les petits picots là, ça c'est des poussières. So, ce capteur-là aurait dû être nettoyé bien avant ou au moins probablement justement à
un certain temps après que cette photo a été prise. Good? Fantastic. Let's go and see what we can do with our radial filter. Radial filter, which we don't have as far as a come on. Radial filter, which we don't necessarily have physically to put on a lens, and I'll show you on this one because it's the easiest one to work with. We're going to go back in here. I'm going to reset just to bring the picture back. We're going to look here, and we're going to look at the, you know what? Yeah. Let me do this. No. Over here. There we go. Now we got it. Okay. So when we look at this image as is, we notice how the background is very bright compared to our subject. Okay. So if we want to, let's see first what Lightroom will give us. Lightroom will give us this. So what it did here basically is it just played mostly with the shadows. Okay. Mostly with the shadows. It's slightly underexposed by a third of a stop. But you'll notice also, you know, it brought out a little bit more than I wanted of the texture in the back. So now what we can do here is using the radial filter. And what I'm going to do here is I am going to use a burn. Am I going to use a burn? Yeah, I'm going to do a burn by one stop. Okay, so I'm already at -1 here. Now I just got to make sure that I have this. No, I need to invert it. So typically then what I need here is, I'm going to do it the other way. I'm just going to do it. Voilà, je vais ajouter un cran de lumière. Puis qu'est-ce que je vais faire? Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'étais dans mon bon pas. C'est que je veux aller chercher mon -1 stop. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une zone. Whoop. There we go. Là, je vais prendre mon cercle. Je vais couvrir mon madame. Et vous pouvez carrément faire une cercle dépendant comment est-ce que vous voulez l'orienter. Voilà. Fait que là, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que j'ai un filtre radial qui part de l'extérieur à l'intérieur. Vous voyez que mon -1 stop rend l'extérieur de cette cercle-là, parce que ici, c'est mon 100%, ça, c'est ma 50%, puis ça, c'est mon 0%. C'est ça que ça donne. Puis quand on regarde la photo en comparaison avec... non, celui-là. Je veux que lui soit là. Donne-moi une seconde. Et voilà. OK, so. Ici, qu'est-ce que ça me donne? C'est que quand on le compare, ça, c'est la photo d'origine. Et ça, c'est la photo. Regarde comment est-ce que sa face sort beaucoup plus. Parce que j'ai rendu le fond un tantinet plus sombre que qu'est-ce que ça m'a donné en photo tout seul. Et puis, l'histoire change complètement. Look here how, just by adding that -1, as far as radial goes, and it's not necessarily, I mean, it is a vignette in a way, because what I've done is I've applied that darker treatment on the exterior part of the photo, in the negative space of the photo, while
At the same time, I'm just leaving her face as is. See how the difference in tonal changes the image, changes the actual... now, also don't forget, so let's say what we're going to do here, we'll do the same thing just to show you, because this is... the other one is a bare photo. Yeah, this one's a bare photo, so what I'm going to do, I'm just going to do the same treatment as a base reference, so that when I compare the two, notice skin tones are the same. Now, because I applied it to her face, look at what happens now if I do this and I go, no, not R, twit. That's not R that I want, it's Shift M to go back to my radial. Okay, so where's my... no, not this one. It's the other one that I need. This one here. So what I'm going to do here is, just so that I can encompass her dress, we're going to do it this way. Okay. Actually, we'll put it on her chin here. Okay. Now we'll do the comparison. And have a look at this. Again, this is my radial filter, so that you know which one's which. Voici mon filtre radial que je viens d'appliquer. Et regarde comment est-ce que les deux parlent différemment. La madame en tant que telle, elle est exposée exactement de la même façon. Mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un fond qui est beaucoup plus, quand même assez sombre, pour que j'aille plus d'emphase sur elle en tant que telle. Now, si vous avez des commentaires à ajouter, s'il vous plaît, utilisez les commentaires de l'épisode en tant que tel. Et puis, si vous avez aimé l'épisode en tant que tel, s'il vous plaît, likez l'épisode. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je sais que je me répète, mais c'est la seule façon que je peux avoir des analytiques de YouTube en fonction des épisodes, puis qu'est-ce qui est plus populaire et comment je pourrais m'adapter par après. If you enjoyed the episode, there's your radial filter and your neutral density filter right here in Lightroom. Which, you know, and it doesn't mean that you necessarily have to go out and buy, the filters. You can get away with using them here in Lightroom. As a matter of fact, you know what? Just before we close the episode, I'm going to go back here and we're going to do a raw image. So I'm going to grab the crucifix here. I'm going to create a okay. Actually, what I'm going to do here, we'll do a straight out automatic adjustment on the exposure. And this time what we're going to do is we're going to see what we can do about bringing Christ over here a little bit more in evidence by creating a vignette around him. Okay. So I'm going to go into my vignette. We're going to darken the outer extremities of the image. So I'm going to grab about his torso. We don't need too much there. We'll bring this down like so. Okay.
That's pretty good. And you can change this shape as much as you want, however you like. Okay. I'm going to make it a little bit more round. And if you want, you can even make it a little bit more oblong. Okay. And here we've got our -1 already set up, because that's where we were before. Okay. And you also, I forgot to mention this before, but you also have the feather that you can tell how you want that feather to be. The more I go towards 100%, the more gradient I have in this filter. So if I go back and I bring the feather smaller, you'll notice that I have much more. This almost looks as though there's a ray of light on him. Qu'est-ce que je viens d'ajouter aussi dans cette radiale-là, c'est que j'ai ajouté le contour progressif. OK? Et puis le contour progressif me permet de mettre moins de contours que je vais avoir, plus que ça va être évident, plus que contours que je vais avoir, plus que ça va être moins, plus que, ouais, c'est un négatif. Bon, plus que ça va être subtil, on va dire. Plus que ça va être subtil, plus que j'ajoute le contour progressif. Par défaut, normalement, vous commencez toujours avec un 50, ou ce que ta 50 commence ici, ton 100% il est à l'extérieur de ça, ton 0% il est... en moins que je fais aussi, je pourrais faire inverser, puis maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon 100% de mon -1 cran de lumière va être au centre, puis ça va inverser vers l'extérieur pour éclaircir. Et voilà. Fait que là, maintenant, quand on regarde les deux, je vais juste voir ici. Pas mal sûr que j'ai fait un ajustement automatique. Fait qu'on va faire un ajustement automatique là. Et après ça, on va regarder ça en comparaison. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez? C'est un peu plus dramatique d'avoir le vignette, le filtre radial en fonction de l'exposition sur la copie. C'est-à-dire que lui ici, ça c'est la copie. Et voilà. Voici les filtres gradués et filtres radial dans Lightroom. So, j'espère que c'était informatique pour tout le monde. I hope it was informational for everybody. If you have any more questions on these and how we can change this around, how I can explain other concepts of these two particular filters, or anything in particular about Lightroom itself. And I'll try to see if I'm in the process of investigating Darktable too, for those of you who are using Darktable, which is supposed to be kind of like a freeware version of Lightroom, well, under the Darktable GNU copyright or I hope you all had a wonderful hump day. Have a wonderful week. I will be back on Friday. As a matter of fact, I have a Friday night class, so I'll be back on Friday at 3:30 with our analysis of this week's challenge. N'oubliez pas que vendredi à 15h30, c'est l'analyse de notre défi hebdomadaire. Que cette semaine, c'était de choisir un sujet et faire 5 différentes photos avec. J'ai vu déjà qu'il y en avait quelques-uns qui ont soumis leurs photos. Aussi, si vous avez en passant, si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions en fonction de les défis hebdomadaires, s'il vous plaît, m'envoyez ça par le groupe Facebook. Et puis sinon, par les commentaires de l'épisode. Si vous l'avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, likez-le. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et vous aimeriez abonner, s'il vous plaît, pèsez sur le bouton abonner en bas. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. I wish you all a wonderful week.
Again, if you have, this Friday will be at 3:30, and it'll be our analysis of our weekly challenge, which this week was one subject, 5 ways. It could be 5 different setups, it could be 5 different lighting, it could be 5 different poses, it could be anything. Just I want to see that same subject 5 times. Okay? And we'll see you guys on Friday. Have a wonderful evening, everybody. Keep shooting, keep practicing. Photography is practice, practice, practice. N'oublie pas, continuez à photographier, puis pratiquer. La photographie en tant que telle, c'est de la pratique. Plus que vous pratiquez, plus que vous allez réussir à faire qu'est-ce que vous voyez et sortir qu'est-ce que vous voulez sortir en tant que tel. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup à tous.